Hi fellow future RNs! Today let's talk about hyperparathyroidism and hypoparathyroidism. Okay, but before that, let's first talk about our parathyroid gland kasi yan yung involved na gland kung bakit tayo nagkakaroon ng hypo and hyperparathyroidism. Okay, si parathyroid gland, as the name suggests, para, no? Para means alongside, no, or near or beside, and thyroid meaning your thyroid gland. Ang ating parathyroid gland ay located at the back of our thyroid gland. So, ito yung ating thyroid gland, diba? Ito yung front view. Ito yung kanyang back view. So, meron tayong apat na parathyroid gland. Maliliit lang siya, pea-sized. Ano ang function ni parathyroid gland? Okay, si parathyroid gland ay nagre-release ng ating parathyroid hormone or your PTH. Ano naman ang ginagawa ni PTH? Si PTH increases our calcium levels in the blood. Paano pinapa-increase ni PTH ang ating calcium levels sa blood? Okay, remember ang ating acronym ay RIB para hindi natin makalimutan. First is for renal absorption. Pag na-detect ni kidney na madami tayong PTH na nag-release ng parathyroid hormone, i-reabsorb ni kidney ang calcium. I is for intestine. So, sa GI naman natin, sa GI tract, mag-absorb ng calcium from the food that we eat by the help of vitamin D, of course. And then B is for bone. Anong mangyayari sa bone? Mag-i-increase ang bone resorption and then the body will draw out the calcium from the bone to the blood. Kaya nag-i-increase ang calcium level sa blood. Again, paano ginagawa ni PTH? Paano niya pinapa-increase ang ating calcium level sa blood? 3 ways. So, you have your renal reabsorption ng calcium. You have your intestine, which sa GI, no, na absorption ng calcium. And bone resorption, no, kung saan i-draw out from the bones yung calcium papunta sa blood. Dahil involved ang ating calcium, ano ba yung function ni calcium? Okay, just for review, no, si calcium ay kailangan natin sa ating body for strong bones and teeth, muscle contractions and relaxation, also for nerve function, and for the cardiac contractility as well. Puntahan natin ang ating conditions to be discussed today. Kapag sinabi nating hyperparathyroidism, alam mo na yan. Ibig sabihin, increased. Kapag naman hypoparathyroidism, ibig sabihin, decrease naman ang iyong parathyroid hormone. Pag meron kang hyper or hypoparathyroidism, remember na ang major na maapektuhan is ang ating calcium. Kasi yan yung major function ng iyong PTH to increase the calcium levels in the blood. Okay, remember, ang normal level ng ating calcium is the normal level is to 9 to 10.5 milligrams per dl. That's have hyperparathyroidism, masyado kang maraming PTH. So, anong mangyayari sa calcium levels natin? Of course, dadami din. So, you have hypercalcemia and hypophosphatemia. Bakit kasama yung ating phosphorus? Okay, ito lang tatandaan natin. Kapag nire-reabsorb ni kidney si calcium, ini-excrete niya si phosphorus. Kaya dito, inversely proportional sila. So, kung may hypercalcemia, magkakaroon ng hypophosphatemia. The normal phosphorus level is 3 to 4.5 milligrams per dl. By the way, ang mga normal values na to, alam ko merong iba-iba, depende sa source. So, ang source ko is yung sa Saunders na Comprehensive NCLEX-RN Review. Sa hypoparathyroidism, dahil decrease ang iyong PTH, no, yung parathyroid hormones, anong mangyayari sa iyong calcium? Mababa. So, you have hypocalcemia. Ano naman ang mangyayari sa phosphorus? Hyperphosphatemia. Sa hyperparathyroidism, meron kang skeletal and bone pain. Bakit? Kailangan natin ng calcium for strong bones. Kapag drain out ng body ang calcium from the bones, anong mangyayari sa bone natin? Hihina, no? So merong skeletal or bone pain kapag meron kang hyperparathyroidism kasi dinodraw out mo lalo yung mga calcium sa bones papunta sa blood. So, ang patient natin ay magiging prone sa bone fractures. Kaya hihina ang buto ng ating patient. Kasi yung calcium mo, imbis na nasa bone, nasa blood mo lang lahat. Sa hypoparathyroidism, you have muscle cramps kasi diba remember, our calcium also has something to do with the contraction and the relaxation of our muscles. So usually abdominal cramps. Tapos meron tayong numbness and tingling sensations usually sa face kasi ang calcium also has something to do with the nerve function. So, sa hyperparathyroidism, merong fatigue and weakness, no? Dahil
the more na ang calcium natin ay nasa blood lang, nagkakaroon ng hypotonicity of muscles. Other manifestation sa hyperparathyroidism is constipation kasi affected ng ating muscles. And ano bang meron sa ating intestines? Nandun ang ating mga smooth muscles. Sa hypoparathyroidism naman, yan naman sa kanya. Kung sa hyperconstipation, sa hypoparathyroidism, diarrhea. Okay, sa hyperparathyroidism, possible na magkaroon ng mga renal calculi ang ating patient. Bakit? Kasi napakadami na ng calcium sa blood, no? Sino bang nag-filter ng blood? Ang ating kidney. So, habang filter ng ating kidney, no? Puro calcium ang nafi-filter niya. And sa katagalan, no, nagbubuo ng mga stones doon sa kidney. And it's made up of calcium. Sa atin namang hypoparathyroidism, merong positive na Trousseau sign and Chuvostic sign. Okay, para hindi ka malito, si Chuvostic sign with the C, isipin mo, cheek, C for cheek. Kasi ito yun yung tinatap yung ating facial nerve, tapos nagkakaroon ng facial twitching ang ating patient. Si Trousseau sign naman, yan yung naglalagay tayo ng BP up, no? Sa ating patient, tapos ini-inflate natin above sa systolic, tapos magkakaroon ng carpal spasm, yung flex ang kanyang kamay ng patient. Sa ating hyperparathyroidism, meron tayong cardiac dysrhythmia kasi napakadami ng calcium sa ating blood, and remember, calcium has something to do with cardiac contractility. So, magkakaroon ng cardiac dysrhythmia. Si hypoparathyroidism, mag-watch tayo for signs of tetany. Kasi yan ang classic, no? Signs and symptoms of your hypocalcemia. Ano ba yun? Like your laryngospasm and bronchospasm. Okay, so ito yung usually na mga major manifestations of your hyperparathyroidism and hypoparathyroidism. Sa ating mga nursing management, syempre i-monitor natin ang vital signs, and we monitor syempre sa ating patient depende sa kanyang signs and symptoms. Like for example, sa ating hyperparathyroidism, kung prone ang patient mo sa bone fractures, syempre prioritize natin ang safety ng ating patient, and prevention na rin na magkaroon ng mga falls, and also i-monitor natin baka magkaroon ng renal calculi and also cardiac dysrhythmias. So, same thing sa ating hypoparathyroidism, i-monitor natin ang patient, depende of course sa mga manifestations ng ating patient. So, usually, ang management sa ating hypoparathyroidism, ano ba, kulang ka ng calcium, 'di ba? Kulang ng calcium sa blood. So, usually binibigay dito is your calcium gluconate. Okay, sa iyo namang hyperparathyroidism, dahil masyado ka namang maraming calcium, so ang binibigay dito, pwedeng binibigay yung calcitonin. Yung calcitonin, diba, nagpapababa ng ating calcium levels by increasing your renal excretion of your calcium and decreasing your skeletal release of calcium para mapigilan na lalo pang dumami ang blood calcium levels natin. And kapag hindi kaya naman, for surgery, ginagawa dito is your parathyroidectomy, or the removal of one or more parathyroid gland. So, yun lang po for hyper and hypoparathyroidism. I hope you learned something today. Bye!